that they're stretching, is that okay? Great question, because that was actually going to be the next point. Và câu hỏi tốt đó là và bác cũng sẽ sắp thông tin về cái. The one exception to the rule of don't stretch first thing in the morning is if somebody exercises first thing in the morning. Some people get up and go to the gym. Some people get up and go run. Some people get up and go bicycle. That's exercise. Translate? So you said that, no, I'm not finished Okay. the question. The answer to that is if somebody exercises first thing in the morning, and the definition of exercising first thing in the morning is walking, running, bicycling, yoga classes, people get up and go to the gym. If they do that, they still do not stretch before they do those things. What they need to do is warm up better, and the best way of warming up in the morning is by walking. So if you're going to go to the gym and lift weights, get on the treadmill first and walk for 10, 15, 20 minutes, get the muscles warmed up, limbered up, then go do whatever exercise that you're going to do, and when you're done that, then stretch. The stretching should always be done after you exercise. Tức là bác nói là mỗi sáng khi mà mình tập thể dục á, chỉ thường thôi nhưng mà cái chuyến lên sơn á thì bác nói là mỗi sáng khi mà mình tập thể dục á, mình cũng không nên tập những cái nặng quá, giống như là mình chạy bộ liền hay là mình nâng tạ liền, mà mình phải nên đi bộ 10-15 phút trước để làm ấm cơ thể, sau đó mình tập những cái bài thể dục mà mình muốn tập, như là chạy bộ, nâng tạ hay bất cứ cái gì. Sau khi tập thể dục xong thì mình mới nên làm những cơ. There's also one extra specific point about exercising and stretching. You should not stretch before you exercise. You should warm up. Không có nên làm giãn cơ trước khi làm nóng cơ thể. As we just said, right? There's one exception to that rule, and that is if the exercise that you're doing has a lot of sudden starts, stops, twists, turns, such as basketball, there's a lot of jumping, volleyball, you're suddenly hitting, shoulder, tennis, okay? So if you're doing a sport, rugby, football, okay, those kind of sports, there's suddenly a lot of twists and turns and doing those kind of things. If they're doing a sport where there's that kind of activity, they would warm up first. So let's take a football player. I say, run around the field 3-4 times, then do the stretch. Light stretch, not a hard stretch, just a light stretch, especially on the muscles that they're primarily going to use. So for jumpers, it's the calf. How many athletes tear their Achilles tendon? Athletes, professional sports people. Football players, basketball players, baseball players, badminton players, whatever. One of the most common injuries in athletes is they tear their Achilles tendons. Gymnastics is another one. Okay? They tear the Achilles tendon. Nên làm ẩm người rồi sau đó mình chơi những cái môn đó, thì sau khi đó mình làm giãn cơ, thì cái lúc mà mình bác nói những cái vận động viên á, nhất là những cái vận động viên mà chuyên nghiệp như bóng đá, bóng rổ hay là vận động viên dụng cụ, thì họ cái chấn thương mà họ hay gặp nhất là ở cái chỗ cái gân. Dây chằng, cái chỗ dây chằng xương gót này nè rất hay bị thường xuyên bị chấn thương.
Achilles tendon. Why is that such a common injury? Bác nói tại sao cái chấn thương ở ngay cái gót ngay cái ót chân này này rất phổ biến so với vận động viên. The tendon is the black part of this. Why do we tear tendons? Correct. Because this is like the paper. The muscle here in the calf, and I just gave you the answer to the next question I was going to ask. What muscle tears the Achilles tendon? The gastroc. The vast majority of the time. The soleus can do it, but it's almost always a gastroc. So the Achilles tendon can't stretch. The calf muscle gets very, very tight. It pulls. So I pull in the paper, finally it rips. And if I were the owner of a sports team or the general manager of a sports team and they tore their Achilles tendon, I would fire the trainer. If I was the owner of a sports team or the general manager of my team and one of my athletes tore their Achilles tendon that I'm paying millions of dollars a year to play, and they tore their Achilles tendon, I'd fire my trainer. Because the Achilles tendon should never tear. Because if somebody were stretching properly and then they were being treated properly by massaging, trigger points, getting them out of the calves. Okay, so we got that. We good on that? Alright. Have you been translating everything, or okay? Translate what I just said. Next rule, when we stretch, we want to do it 3-4 times each side. We want to alternate each side. So I'm not going to stretch one side 4 times and go do this, the other side 4 times. I want to go right, left, right, left, right, left. Who can tell me why? Tại sao là phải làm 4 lần mỗi bên, và tại sao là phải thay đổi mỗi bên, thay vì là làm liên tục 4 lần một bên xong phải làm bên kia 4 lần một bên? 2 câu hỏi. Because when we're just stretching on each side, we can make balance. Because we will have if for example we're stretching on a quad, and this on the last one we're stretching all the time, and this one we're very light, and this one going is very heavy. But if I stretch this side 4 times, and I go stretch this side 4 times, what's the difference? It's a good thought, but one side is like all too much, and the other side is nope. Okay, I'll tell you. Okay. You have an answer? Để tham dịch lại cho chị mình hiểu. Bác nói hồi nãy ca nói là một bên này ví dụ vậy đâu, bên này thì bên kia thì nặng quá, đâu có thì mình làm bên này 4 lần thì người sau
said it before, just whether you remember it or if you realize Cái này it, bác nói trên hồi trước với mình một lần rồi. or if you realize it applies here. All right, I'll give you another hint to the answer. Why do we stretch for 20 to 30 seconds? Not for 10 seconds, not for 2-3 minutes. Because that take too long. So Bác hỏi là tại sao mình mỗi lần làm việc phải làm từ 20 tới 30 giây, hoặc phải làm 10 giây hay 5 giây. get lazy. No. Bác hỏi tại sao mà mình lại giãn cơ 20-30 giây mà không phải là 2-3 phút? Why do we stretch for at least 20 seconds? Because in the 20 seconds is good for muscle stretching. Why? You just said it. I know, but I also said why. Do you remember why I said? Understand something. I am giving you years in school. I'm whittling down all this information that you would learn going to university for 4 years, and I'm bringing that down into really small concrete that if you understand these few important principles, you will really understand why we do what we do. Okay? So the things I'm teaching you right now will help you realize, fix, treat probably 90% of everything we see. But you have to understand the reason behind it. Okay? So here's why you only hold it 20 seconds. Pause for translate. Translate, sorry. Bác nói là giống như là cái việc tại sao mà bác học, ví dụ như học đại học 4 năm, nhưng mà khi mà truyền dạy cho người ta thì chỉ cần 1 năm thôi là đủ những cái mà mình học trong vòng 4 năm đó. Okay? The reason we hold it at least 20 seconds. Do you have a question? Chưa xong mà. Xong rồi hả? Chị với bác nói nó còn nhiều lắm mà. Dạ, nhưng mà ý đại khái là bác lặp lại gì? Ý bác nói là những cái gì mà bác train cho mình á, giúp cho mình hiểu rõ được 90% những cái việc mà mình làm, lý do tại sao mình hướng dẫn người ta làm cái này, hướng dẫn làm cái kia. Khi mình hướng dẫn thì mình biết là lý do tại sao cái đó nó phải xảy ra như vậy. Thì khi mình hiểu rõ thì mình sẽ giống như là mình làm nó một cách đúng á, mình hiểu rõ thì mình sẽ hướng dẫn đúng cho người khác và giúp cho người ta hiểu được tại sao người ta phải làm như vậy. Hay là mình cũng sẽ biết được là mình làm đúng hay làm sai, bởi vì mình đã hiểu rõ là tại sao phải làm như vậy. Có nghĩa là bác muốn cho mình hiểu thật là rõ cái lý do của từng cái việc mà mình cần phải làm để không có làm sai ha. Alright. Tell me everything you know about a muscle. Diện thì nói cho bác nghe những cái gì mình biết về cơ. How much you know about a muscle? Có là một người là bởi hai cái tí nhá. Và có là có phần nào ấy là hình dạng của cơ thể mình. Và do là các cử động của tay của mình dễ dàng. Tức là cơ một kiểu mà được hai đầu đi chậm. She said the muscle But the muscle was held by 2 tendons, the ends of the muscle. Ligament. Not ligaments. Ligaments do not attach to muscle. She said ligament. Okay, a ligament attaches bone to bone. Dây chằng là để giữ xương với xương chứ không phải là giữ cơ nha em. Bác Knee nói or the shoulder. là không đúng là dây chằng. Or the knee. A tendon attaches muscle to bone. A ligament attaches bone to bone. Alright, this is a terrible model. How about if we go get my knee? Hopefully that one will have it. Okay. Anyway, so a ligament and tendon are similar, but they have different properties. A ligament is actually much stronger than a tendon. Doesn't stretch nearly as much as a tendon. Tendons do have some stretchability, but not much. The muscle is what has most of the flexibility.
New models, they make this look like a muscle. Cái dây chằng với lại gân thì nó cũng tương tự nhau mà chức năng nó khác nhau. Cái dây chằng thì nó sẽ mạnh hơn cái cơ, cái gân. Dây chằng thì nó sẽ có cái như là cái sức mạnh hơn là cái gân của mình. Right, so there's the kneecap, right? That's bone, right? So this is the quadricep tendon, the patellar tendon. It attaches the quadricep muscle to, you think it's attaching here, and it actually is. But they changed the name. Because there's a bone sitting right there, they call this the patellar tendon here, but from here to here they call it the patellar ligament because it's bone to bone. That's just being picky. But think of this as a tendon, but back in here, these are ligaments. So it attaches bone to bone, bone to bone. Okay? Alright, so I'm not going to ask any more about your muscle knowledge, but I'm going to throw it to you. Because almost everybody forgets. You went through nursing, you went through all your schooling to learn all this wound care. If I asked you, tell me everything you know about wounds, taking care of a wound, you can tell me a lot of things, right? A wound. If I have surgery, I have a cut, how do I take care of a wound? How do I dress the wound, clean the wound, bandage the wound, stitch the wound? She can tell me all kinds of stuff about that, right? Ý bác nói là hầu hết những cái kiến thức mà mình học ở trường á, giống như là bác nói là nếu mà bây giờ bác hỏi Diễn về cái việc mà điều trị vết thương cho người ta, những cái vết thương ở từng cái bộ phận khác nhau, khi mà hỏi thì chắc chắn là em sẽ nói được, đúng không? Right? So when I ask you how much you tell me about a muscle, you tell me a muscle attached tendon to the bone, and that's pretty much it. Khi mà bác hỏi em về cơ á, thì hỏi em kiến thức em biết về cơ á, thì em chỉ nói được là, nhưng mà em lại nói sai về cái việc là dây chằng hay là gân. And I don't mean to make you feel bad about that, but my point to you is this: you go through your anatomy classes, you go through your nursing classes, you go to your physiology classes, you do all these ologies, you study all this medicine, taking care of patients. Well, how important is a muscle when you're talking about people having surgeries and cancer and heart attacks and diabetes and high blood pressure? So how important is a muscle? Well, 80% of all visits to doctors are for pain. Ý bác nói là những cái gì mà mọi người học ở trường và sau đó mọi người được thực tập á, thì trên những cái việc mình học á, nãy giờ là những cái bác hỏi nó không có muốn là gây cho Diễn hay là chị Huyền cảm thấy là xấu hổ nếu như mà mình không có kiến thức về nó, mà vấn đề là mình học ở trường và những cái gì mình thực tập á, là toàn trên giống như là chăm sóc bệnh nhân, vết thương hay là những cái vấn đề về điều dưỡng học thì thực hành nó nhiều, nhưng mà mình lại quên mất những cái cơ bản về ví dụ như là cơ thể con người mình là học ấy nhiều. Hay là bác đang nói về cái việc là nãy là nói về cơ, thì tại sao tất cả những bệnh nhân đến một bệnh viện hay là cái gì đó điều trị thì bác sĩ đều là có vấn đề về đau, mà không ai nghĩ là đau thì nó liên quan tới cơ hết. Hay là những cái bệnh lý chẳng hạn, tiểu đường thì có liên quan gì tới cơ, ung thư thì có liên quan gì tới cơ đâu, thì hầu hết là mọi người đều nghĩ tất cả các bệnh lý đều không có xảy ra liên quan gì tới cái cơ trên cơ thể mình hết. Who can tell me what I primarily treat in this room? What do I primarily treat in this room? Có ai nói cho bác được biết là cái việc điều trị chính của bác ở trong phòng này là liên quan tới cái gì không? Joint. Yes. Well, joint, spine, joints. And those joints significantly affect what? Correct. Very good. We're doing great. Thì mà nãy giờ mọi người nói là cơ. What do we primarily treat in that room? Muscle. Do you think we're spending a lot of time teaching you about muscle because it's not important? These rules that I'm setting, that I'm telling you, are based on muscle physiology. It's what happens to muscle. Okay, slowly for easy to translate.
Okay, so the muscles, the bones, the joints, the nerves are all interconnected. You can't affect one and not affect the others. That's why we treat them all here. So getting back to my question, why do we stretch 20 to 30 seconds? Anh nói là về khớp, về xương, về cơ, tức là mọi thứ nó đều liên kết với nhau. Đó là lý do tại sao mà giống như là bạn cố gắng cho người thấy cái công việc ở đây là gì và bạn trở lại cái công việc đó thì bạn nói là tại sao mà phải cần xịn cơ đến 20 đến 30 giây. I'm going to give you guys the answers to these questions. So I'll lead with the question. I'm actually going to give you the answers. For the first 5 to 7 seconds, you stretch any muscle. There's sensors in the muscle that help protect it, to make sure that you're not stretching the muscle too far, too fast, and prevents it from tearing.